Hello, my name is Aaron. I'm a psychology student at the University of Zurich. In our independent studies, we are supposed to investigate the question why a mental health disorder becomes chronic. There is still little known yet. In any case, I haven't found anything here, so I thought I'd ask an AI. What is a chronified mental disorder? What leads to chronification? What are the consequences? Can you tell me more? Sure. A chronified mental disorder refers to a mental health condition, like depression, anxiety, or PTSD, that becomes long-term or persistent over time. What might start as a short-term or episodic issue gradually turns into something more ongoing, where symptoms stick around for months or even years. People living with a chronified disorder often experience ongoing difficulties in daily life, like struggling with work, relationships, or just feeling stuck emotionally. Okay, I need more serious sources. I am at a university after all. I have decided to talk directly to researchers about the chronification of mental health disorder. And as I am at the University of Zurich, the leading researchers in this field are just around the corner. I wonder what his definition of the chronification process is. What does the chronification of mental disorders mean for patients and their environment? And is our healthcare system and our society equipped to deal with a chronic mental disorder? This is Christopher J. Hopwood. He is a professor here at the university. His research focus is on personality disorders, which are often chronic. Can you define the process of chronification? Not well. I don't think anybody can define that well or describe that process well because the science isn't there, really. Most research that's been done on this has examined things like what predicts how long people will have impairments related to mental health problems. We have a good idea that many of the processes are multi-determined, meaning that different things can cause the same problem, or multifinal, meaning that different outcomes can happen with the same processes. Oftentimes clinically the question is like, why do I have a patient who has had a problem for a long time? Or personally the question is, why is it that no matter how hard I try, my whatever difficulties I'm having don't seem to be going away? And science doesn't have great answers to that question. I would distinguish the sort of symptoms or the mental health part of it from impairments. I think that's an important distinction to think about with chronicity. So a person can have mental health symptoms, depression or reality testing problems or whatever. It doesn't necessarily mean that it has to be impairing. And when I think about chronicity, I think more about impairment than I think about mental health symptoms themselves. What about the environment of the person? Is that also affected by the disorder? Yeah, I suppose the disorder affects the environment affects the disorder. When it comes to impairment, I tend to think of that as a person-environment transaction. So a person with fairly severe disposition to have mental health problems, there's a world in which that person can do okay if they have a very rich and supportive environment. A person with very little disposition to have mental health problems can do poorly if they have an extremely stressful, abusive, or otherwise societally stressful environment. So generally speaking, it takes a little bit of both. The ingredients of impairment are some combination of a person's liabilities and environmental supports or stressors. How does the interpersonal treatment also affect other chronic disorders? Is there a connection? Yeah, I mean, anybody with severe or even non-severe mental health problems is likely to have interpersonal consequences. So like it's harder to get along with people if you have to deal with mental health problems. Oftentimes there's stigma or other kinds of processes where other people sort of avoid you or infantilize you or whatever. So you know, every mental health problem generally affects mood and thought and interpersonal behavior and ability to work, etc. I think the distinction with what we call personality disorders would be, that's the kind of central focus. So with mood disorders like depression, we think, well, of course, depression affects relationships and work, and it affects all kinds of things, but the kind of central feature is emotional, it's mood, right? With the personality disorders, one way to think about the distinction is that the central feature really is, how do I get along with other people? How do I form attachments? How do I maintain attachments? How do I work productively with somebody like a clinician or somebody in an intimate relationship or a child or whatever in a way that is productive and mutually satisfying?
This question of like how chronic should a thing be, this is not really a scientific question or a clinical question. This is like a social question, or it should be a social public question, but it's really a question that's determined by healthcare and in Switzerland by insurance companies. So insurance companies can decide, well, how many sessions should a person be paid for? Or how chronic does a problem have to be before we change the way we think about reimbursement? There is no like magic cutoff. The question of like how important is chronicity is really a public question. And it's like, well, how much does the public want to pay for helping people that have had problems for a long time in their life, for a short time in their life? How much does the public want to pay for people who have more or less problems? And right now that question is primarily answered by actuaries who work for insurance companies. And we have to decide as a society, is that how we want to do it? Chris leaves me with profound socio-political questions that are undeniably essential. When insurance acquisition specialists determine how much society is willing to pay for mental health suffering, then obviously something is fundamentally wrong. However, I would like to learn more about the chronification of mental disorders, so I pivot from the macro to the micro again. Chris put me in touch with another leading researcher in this field, Frank Petberg, a researcher of chronic depression from Munich. He works at the International Max Planck Research School for Translational Psychiatry and has a slightly different approach. I arranged to meet him for a Zoom call. From him I want to know, what are the reasons for chronification? Why do some psychological problems persist for years? And what helps to prevent the chronification of a mental disorder? Cool. So, how would you yourself define the chronification of a mental disorder? Oh, this is a very complex question because it's really what you call multifactorial. And so it's of course you have, as in somatic medicine, you have different disorders with different neurobiologies and also disorders with a higher prevalence of chronic causes. If you take, for example, schizophrenia, there's a third of patients, 30%, who really experience a chronic course of this disease, a chronic progressive course, more or less, of this disease. And as a clinician, of course, you wonder why some people have a poorer outcome and develop this chronic course. So there is definitely a neurobiological basis in a disorder. In addition to these biological phenotypes, so to say, there are different categories of factors contributing to a chronic disease. Of course, also, if you have a strong somatic or biological background, the question, do you receive adequate treatment? Does a person receive adequate treatment is really key. And we know exactly, for example, that the duration of the untreated psychosis is a critical risk factor for developing a chronic course of the disease. So that early recognition and treatment, early intervention, early diagnosis and early intervention is very important. And of course, then at this point, you meet barriers in the individual's situation, meaning that the access to care is different. If you live in rural regions, it's much more difficult to get adequate care. And of course, then we have barriers in the mental health care system that the more complex patients are, and then it's even more difficult to find a person who offers psychotherapy to this individual client. And complexity is definitely a reason for chronicity, as different disorders can reinforce each other. Then are very individual factors related to the disorders themselves. So there are, for example, many very personal factors in the way you cope with the disorder, and in the way you pay attention to your symptoms, or in the way you devalue your own situation. And so talking about, in professional terms, about avoidance behavior, for example, or cognitive distortions, so like catastrophizing
a catastrophizing view of the personal situation, or very strong negative self-beliefs that a person won't be able to have any achievements in the future at all, and is hopeless and helpless, so to say. So the term of in this respect is learned helplessness, which is clearly a maintaining factor for depressive disorders. How can the chronification process be prevented? Exactly, that's a really big issue, because more or less it's about prevention in adolescence and in the transition phase. So we have the problem that mental health issues is increasing in adolescence currently, year by year, and it has been sort of accelerated in the COVID period, of course. For example, where eating disorders were really sort of rising, but it's continuing like this. And at the same time, we have very limited resources for children and adolescents in mental health care. And of course, it's more complex, as you often need to involve the families. And then, after this already critical period, there's a transition to the adult psychiatry. And it's a complete break in the system. So the diagnosis changes, the interventions changes, there are different guidelines, and the transition phase, which is at the core point in time in the personal development, is a point or time point where the healthcare system has actually the greatest gaps. So if then a chronic condition is arising in the early 20s of a person, it's already in progression at a point where an intervention at the age of 16, 17, 18, 19, 20 may have been preventive. And we see this again across disorders and conditions. While our researchers have provided valuable insights into the mechanisms and challenges of chronic mental health disorders from an academic perspective, theory must ultimately meet practice. How do these concepts of chronification translate into actual patient care and treatment? The journey now leads to the place where theory meets human experience. The clinic of the ARA Psychiatric Services. I meet the director of the clinic, Armin Blickensdorfer. He specializes in treating chronic depression and trauma-related disorders. Was für Patienten kommen denn da an? Also die meisten Menschen, die zu uns kommen, haben Minimum belastende Kindheitserfahrungen gemacht. Bis hin zu eben ganz üblen Sachen wie sexuelle Missbrauch, Ausbeutung, was weiß ich. Und insofern kann man da schon von einer langanhaltenden Entwicklung reden. Ich würde jetzt sagen, unbedingt schon chronische Störung. Vielleicht aus medizinischer oder sagen wir diagnostischer Sicht nicht, aber die Belastung ist sicherlich schon da. Es gibt Menschen, die zum ersten Mal zu uns stationär kommen. Es gibt Menschen, die schon jene stationäre Voraufenthalt hatten, einiges an Psychotherapie gemacht haben, einige, die medikamentöse Behandlungen gemacht haben, ambulant, tagesklinisch, also gibt es alles. Aber in der Regel ist es schon eher so, die haben schon einiges vorher gemacht und hat irgendwie nie wirklich etwas gebracht oder funktioniert. Ist denn auch eine Frustration, mit die du irgendwie handhaben musst? Also Frustration seitens Betroffenen? Genau, ja, dass irgendwie die Behandlung nicht angeschlagen hat. Frustration, dass es nicht geholfen hat, würde ich jetzt so nicht sagen. Aber Hoffnungslosigkeit bringt nichts. Für was? Ich bin jetzt da, weil meine Therapeutin mich dahin empfohlen hat. Komm mal dahin, aber es wird nichts bringen. Also so eine Resignation, dem begegnen wir durchaus immer wieder auch. Wie kannst du denn die Beziehung aufbauen? Was wichtig ist für die psychotherapeutische Beziehung generell, ist ja verstehen, warum ist jemand so geworden, wie er ist. Wenn man versteht, warum jemand so ist es mir zumindest so, dass ich den irgendwie anfange mögen oder verstehen oder allenfalls eine Form von Mitgefühl entwickeln. Und ich glaube, das
kommt ja wieder retour, oder? Und mit dem gegenseitigen Austausch entwickelt sich allenfalls auch eine Beziehung, aber das ist am Anfang ja extrem fragil, oder? Ich kann vielleicht irgendwie mal zum Fenster rausschauen oder sowas und da hat mir ein Patient mal zurückgemeldet, dort, wo sie zum Fenster rausgeschaut haben, habe ich gewusst, sie interessieren sich nicht für mich. Das ist noch krass, das hat mir Sitzungen nachher gesagt. Ich habe gefunden, wow, krass, dass sie das immer noch in Erinnerung hat. Oder? Also es braucht wenig, um so eine Beziehung wieder kaputt machen. Was machst du mit komplexen Fällen? Also wenn jetzt zum Beispiel Leute kommen mit verschiedenen Diagnosen und verschiedenen Symptomclustern, die vielleicht, also ja, nicht, wo es nicht direkt das eine Manual dafür gibt, wie tust du die behandeln oder handhaben? Sie sind nicht alle komplex. Die Entwicklung ist ja eigentlich bei vielen ähnlich, nämlich eben die belastete Vergangenheit. Ich schaue den Menschen und seine Biografie an, nicht den Menschen mit seinen verschiedenen Diagnosen. In der Behandlung geht es ja häufig dann mit der Auseinandersetzung entweder mit aktuellen Reizen, also wenn die Betroffenen häufig von Trigger reden, das triggert mich, oder wenn sie von belastenden Erinnerungen reden. Und dort ist es ja häufig mit heftigen Emotionen verbunden. Meistens ist es Angst. Und dann ist es einfach nichts anderes als eine Angstbehandlung. Wie funktioniert Angst? Wie häufig bin ich das Beispiel von einer Spinnenphobie, oder? Wo es darum geht, sich etwas auszusetzen, von dem man massive Angst hat und am liebsten davonlaufen will. Wo ja die Natur der Sache ist, davon zu laufen. Wenn man Angst hat, rennt man davon. Das ist Genetik. Also, eigentlich ist ja Psychotherapie etwas völlig Absurdes. Ich gehe gegen Biologie. Und ich glaube, das ist eigentlich, warum ist so eine Behandlung zum Teil so langsam, so schwierig und auch vielleicht auch zum Teil eben auch nicht wirklich erfolgreich. Weil, ich sage auch zum Teil vielleicht, wie Biologie einfach stärker ist. Die Patienten, die kommen, sind ja häufig in vielen Funktionsbereichen, also ja, haben sie einen Leidensdruck. Ja. Es hilft das, dass sie da auch so, weiß ich nicht, mit ganz vielen verschiedenen Methoden, also ihnen versucht wird zu helfen, dass es dann auch übertragbarer ist, oder? Ja, ich glaube, auf der einen Seite wird vielleicht vieles abgenommen. Eben, du hast es angesprochen, verschiedene Bereiche sind beeinträchtigt, sechs Beziehungen, sechs finanziell, sechs Wohnen oder so etwas. Und da kommen zur Unterstützung über. Aber da ist ja immer so ein bisschen die Frage, nehmen wir allenfalls zu viel ab? Und nachher gehen sie wieder raus und müssen alles wieder allein machen. Ich glaube, das ist so die grosse Herausforderung, oder? Dass da jemand auch wieder rausgeht und trotzdem in irgendeiner Form befähigt ist, die Baustellen, die herum sind, gewissermaßen selber zu managen. Helfen am Anfang ja, aber man muss immer auch schauen, dass man nicht vielleicht zu viel hilft, weil nachher können sie es dafür selber nicht. Before I left, Armin Blickensdorfer gave an important advice to all aspiring therapists. Never underestimate the power of biography. We are all walking stories shaped by our past, and it's those learning experiences that hold the key to understanding why we have become who we are. I tell my fellow students about my visit. By the way, these are Elisa and Sophia. They in turn tell me about a luminary in the field of chronic mental disorders, James McCullough. James McCullough has even developed an important therapy method called CBESP, aimed specifically at chronically depressed patients. The method integrates behavioral, cognitive, psychodynamic and interpersonal strategies. They both think I should definitely talk to him too. And I think they're right. McCullough was a professor of psychology and psychiatry at Virginia Commonwealth University. He treated chronically depressed people himself, even after his retirement. Hello. Hey, pal. Can you define what a chronic mental disorder is? Yes, I can. The consensus in the field in the States is chronicity is a disorder 2 years or more. And this consists of the disorder being present more days than not for 2 or more years, usually for much more than 2 years. With adolescents less than 20 years of age, 1 year is considered to be chronic. Chronicity is a disastrous condition for persons who are afflicted with whatever disorder is labeled
These patients are disconnected perceptually from the environment they live in. It deals with a patient who is pervasively socially avoidant for a good reason. They need to stay away from people. People have hurt them badly. Here is the way I would describe. Here's the patient. Here's the therapist. And the patient's within a box. And the therapist is bouncing off the box. And this person is totally isolated for good reason. Cognitive behavior therapy tries to fix the thinking. The way we approach this stuff is these are realistic reflections of the way you were raised. They're not dysfunctional thinking. It's the way your environment taught you. So we take the dilemma of the patient very real, not as something we need to correct. We're going to show the patient in a relationship, this is not who they are at all. Early trauma has maturationally derailed. It's been a train wreck. And many of these patients have stopped developing cognitively and emotionally. They emote out of control, and cognitively, they think in a very childish, primitive, pre-operational way. And the good news is they can maturate and grow. We often say, you need to grow up. Well, maturationally, that is literally the truth. The model is an interpersonal model, and it teaches patients they produce the discomfort and stress they experience and report. And that's a tough lesson to learn, but a core lesson we want to impart. Therapist role. It's labeled disciplined personal involvement. The therapist is a teaching comrade. It is also a role that must be introduced to the patient in the first session, that the therapist will become very interactive and very responsive to the patient. And this is different. Most therapists listen, quiet, say very little, unless they provide some kind of explanation or instruction that they want to give the patient. The last thing, acquisition learning model. You've heard of acquisition learning? Of course you have. You know what acquisition learning curves look like? I'll give you an example with another clumsy. I thought about making famous slides, but nah, I'd rather do it this way. It's so much cooler. Here's the way acquisition learning looks over time. Mm-hmm. And over therapy time, the patient gets better and better at discrimination. This is the way it is with McCullough. This is the way it was with my parents. It's got to get in the wiring. It's not just, I'm going to do something wonderful to you, and you're going to be, man, I'm taking years of learning here. And it finally breaks through. You really aren't like they are. We try to teach the patient everything we know about chronic depression. And the techniques we teach the patient, we want them to learn and master and to do on themselves for the rest of their lives. I must say, chronic depression is never cured. It's due to the seriousness and early ramifications of the disorder. We can teach you to manage it. And if the truth be known, I was chronic
until an early adulthood. I know this disorder like the back of my hand. I can smell it. And it's terrible. But I learned through relationships there's another way to live. And I've spent my life teaching it. So that's who I am, man. McCullough's words stay with me. Should I also speak with someone who's affected? I find an article about a young woman who suffers from mental disorders. She speaks openly about it, so others won't feel as alone in their suffering as she did. I contact her. Patrizia agrees to speak with me, but only in a quiet place. I suggest a botanical garden, hoping she'll love the setting as much as I do. Also bei mir hat das Ganze so ein bisschen mit der, ich sage immer mit der Psyche angefangen, wo ich Ende Kante war, also vor gut 10 Jahren. Da war ich um die 17 gewesen. Ich glaube, angefangen mit eigentlich eher etwas harmloserem, wo aber dann halt eben, glaube ich, so ein bisschen fast zum Überlaufen gebracht hat. Ich sage jetzt mal so die typischen Themen, die man vielleicht als Jugendliche hat. Man ist mal da verliebt oder man hat mal dort jemanden interessant gefunden und hat gewisse Unsicherheit durch die Pubertät noch. Und ja, ich meine, es steht mega vieles noch plötzlich einem offen, dann, sobald die Matura kommt. Und so ein bisschen eine Grundzukunftsangst vielleicht auch noch und Stress von der Matura sowieso. Also ich habe mich mega selber unter Druck gesetzt. Wo es dann, glaube ich, irgendwann einfach zu viel war. Nachdem ich eben mal eine schlechte Erfahrung mit meinem damaligen Partner sozusagen gemacht habe, habe ich dann bin ich dann eigentlich sehr vor dem Abgrund gestanden und hatte dann das Gefühl gehabt, nein, ich glaube, ich kann nichts und ich bin nichts. Und ich wollte eigentlich mir Hilfe holen, aber ich glaube auch nicht gewusst, wie. Und bei mir war es dann sehr so gegen aussen das Zeigen, mir geht es schlecht, indem ich eben an damalige Kollegen geschrieben habe und die waren dann teilweise verständlicherweise völlig überfordert gewesen. Ja, und dann bin ich aber umso dankbarer gewesen. Ich habe in dieser Zeit, wo es mir so schlecht gegangen ist, meinen Partner kennengelernt, also auch meinen jetzigen Partner noch. Und er hat mich ermutigt, zu einer kostenlosen Beratungsstelle zu gehen, die es bei uns im Kanton gibt. Und dort habe ich mit jemandem dann das erste Mal so ein bisschen geredet und so ein bisschen erzählt, was meine Gedanken sind, von Suizidgedanken über Liebeskummer, über ich fühle mich irgendwie nicht hübsch. Und also wirklich so ein bisschen alles, was mich in dem Moment bedrückt hat. Und wir sind dann relativ gleich darauf gekommen, dass es eben ein gröberes Ausmaß leider schon angenommen hat. Und sie hat mich dann damals überwiesen oder weitergeleitet an eine Psychotherapiepraxis. Und dort bin ich dann auch relativ schnell zum Glück reingekommen. Und mit diversen Abklärungen dann so ein bisschen ausgewertet worden, was dann vorliegen und noch auch Medikamente gesucht. I asked Patrizia what mental disorders had been diagnosed. Ja, ich habe einige, die ich jetzt auflisten kann. Ich habe als erstes, nehme ich jetzt mal an, wäre vermutlich eigentlich eine Depression gewesen, beziehungsweise ich behaupte, wäre die emotional instabile Persönlichkeitsstörung vorher diagnostiziert worden, wäre es vielleicht gar nicht erst so weit gekommen, dass ich mit Depression gerutscht bin. Und habe dann, glaube ich, auch recht irgendwie Strategien gesucht, um damit umzugehen. Und dann ist es aber irgendwie ein bisschen in die falsche Richtung gegangen, wie ich mit dem umgehen kann. Wodurch halt selbstverletzendes Verhalten eine Zeit lang dazugekommen ist. Und ich dann halt dort auch wieder meine Tools finden, um davon wegzukommen. Und dann bin ich in eine Essstörung gerutscht, wo aber, glaube ich, sehr gross den Ursprung hatte, dass ich halt die Gefühle, die ich bei der Depression noch so halbwegs versucht habe, in den Griff zu bekommen, irgendwie kontrollieren wollte. Und irgendwie eine Kontrolle bekommen, habe ich das Gefühl, kann man es sehr gut, durch das man das Essen kontrolliert. Dann habe ich recht lange oder mehrere Anläufe gebraucht, auch von Therapien, bis ich dann dort wieder draussen war. Und dann ist es eigentlich erst beim letzten Aufenthalt noch so herausgekommen, ja, eben, du hast dann eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung und dann darfst du auch damit umgehen. Und wie war das für dich, mehrere Therapien zu machen und dann auch die Erfahrung wahrscheinlich, dass die erste nicht genug war? Ja, ich glaube, also
einerseits ist es ja aber, dass nicht jede Therapie bei jedem einerseits von der Person her hilft oder vom Krankheitsbild her. Und andererseits ist es halt schon ein bisschen so, wenn du vielleicht falsche Erwartungen hast oder zu wenig Motivation hast, um etwas zu ändern, dann stehst du halt irgendwann an. Also wenn du jetzt einfach so gehst, weil dich andere ermutigen und dann bist du wieder in der Klinik und denkst so, ja okay, mach jetzt halt mal. Und dann vielleicht noch dazu kommt, dass du vielleicht nicht die Unterstützung bekommst, die für den Moment richtig gewesen wäre, dann hinkst du hinten nachher. Und dann rutschst du viel schneller wieder in irgendein Verhaltensmuster ab, wo du vorher schon gehabt hast. Und darum hat es bei mir auch, ich glaube, 3 Anläufe gebraucht, bis ich dann aus der Essstörung rausgekommen bin. Weil ich habe es immer so beschrieben, der Körper ist so hier vorne mit der Recovery, aber der Kopf ist so hinten nachgekinkt. Und wenn solange das nicht übereinander stimmt, ja, kannst du vergessen, finde ich, dass es dann längerfristig anhebt. Also in diesen verschiedenen Therapieformen, die auch auf sehr unterschiedliche Krankheitsbilder angewendet werden können, viele Sachen lernen. Bei vielem auch müssen feststellen, nein, ich glaube, auch wenn das vielleicht jetzt so typisch bei anderen hilft, hilft es bei mir absolut nicht. Das können einfache Sachen sein, wie irgendwie eine Knete in die Hand nehmen und wenn ich gestresst bin, irgendwie mit dieser Knete irgendwie meine Gefühle aushalten. In den meisten Fällen reicht aber eigentlich wirklich etwas ganz Kleines, das gar nicht auffällt. Irgendein Akupressurring, wo man vielleicht über den Finger kann, so ein bisschen hin und her rollen. Gibt es in verschiedensten Varianten auch für den Arm und so, wo halt wie einfach ein bisschen weniger auffällt. Weil nicht jeder ist dann vielleicht gleich bewandt darin, das im Alltag jetzt einfach so im Zug schnell vorzunehmen und anzuwenden. Und ich sage jetzt mal, im Notfall, wenn es gar nicht anders geht, dann nehme ich halt das Medikament halt mittlerweile so selbstverständlich, wie ich es nehme, wie wenn ich Kopfweh habe. Wenn es jetzt gar nicht geht. Ja. In vielen Momenten ist es schon noch recht schwierig. Also gerade wenn es irgendwie viel Stress im Alltag gibt, also sei es vielleicht irgendwie privat und beim Arbeiten, was halt völlig normal kann sein. Ich muss aber sagen, ich habe mir über die Jahre hinweg dankbarerweise ein gutes System aufgebaut, also ein gutes Helfernetz. Also von Therapeutin und Psychiaterin, ich kann auch nur schon bei der Hausärztin anfangen, Partner und Kolleginnen, wo man weiss, doch, die sind für einen in diesen und diesen Moment da. Oder auch Psychiatrie-Spitex. Würde es in meinem Kanton geben, wäre vielleicht auch Home Treatment eine Zeit lang etwas gewesen. Das gibt es in den grösseren Kantonen ja immer mehr, wo dann wirklich auch Fachpersonen zu dir heimkommen. Muss schlussendlich jeder das finden, was er gerade braucht, je nach Lebenslage. Also eine Mutter würde vielleicht in einer Notsituation ganz anders Hilfe brauchen als jetzt ich, die jetzt noch kein Kind hat. Wie du hast gesagt, du hast das Helfernetz aufgebaut. Ja. Wie hat dein Umfeld generell reagiert darauf? Oder wie bist du? Sehr unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Also dort, wo die ganze Geschichte angefangen hat, dort haben so ein bisschen das Umfeld, also von Mitschülern und so, das war eher ausgrenzend gewesen, weil die gemerkt haben, irgendetwas stimmt mit ihr nicht. Und ich habe das selber auch gemerkt. Und dann isolierst du dich, dann wirst du noch mehr ausgeschlossen. Und eine recht schwierige Zeit gewesen. Und für meine Eltern war es auch am Anfang mega schwierig gewesen. Einfach, glaube so die Hilflosigkeit, die in dem Moment bei einer Mami oder bei einem Papi oder bei beiden unten ist. Wo sie nicht wissen, wie kann ich meinem eigenen Kind helfen? Kann ich meinem Kind überhaupt helfen? Wenn ja, was braucht es? Was braucht es in welchem Moment? Und das hat, glaube ich, auch bei meinen Eltern, nicht nur bei mir, Jahre gebraucht, um dass auch sie ihren Umgang damit finden. Also, auch jetzt, wo ich nicht mehr daheim wohne, also sie müssen ganz anders damit umgehen können. Auch mein Partner geht ganz anders mittlerweile damit um. Ja, man wächst miteinander. Es ist nur schwierig, glaube, wenn man eine längere Therapie gemacht hat, gerade auch stationär, also in einer Klinik, und dann zurückkommt. Weil du hast dich verändert, aber das Umfeld nicht unbedingt. Und wenn du dort nicht irgendwie mit dem Umfeld versuchst zu arbeiten, wird es dann schwierig. Tust du irgendwelches Stigma erleben oder irgendwelche Diskriminierung, wo du das Gefühl hättest, dass oder im Verlauf von? Ja, also aber ich glaube, das, was ich vorhin gesagt habe, mit am Anfang von meiner Krankheitsgeschichte, habe ich glaube schon Rechtsstigma einfach von den Mitschülern teilweise oder auch einfach vom Schulumfeld erlebt, halt mit wo dann so ein bisschen das Gerücht umgegangen ist, sie könnte mit Selbstverletzung zu tun haben, mit «Oh mein Gott, sie macht das nur für Aufmerksamkeit» und so das Typische mit «Ja, das macht sie extra» und dann war es in dem Moment einfach so ein bisschen, mittlerweile sage ich, mein Überlebensmechanismus gewesen, weil ich einfach anderes Zeugs nicht ausgehalten habe.
Ich sage überhaupt nicht, dass es gut war. Es hat auch in dem Moment bei mir nicht anders gegeben. Ja, und dann teilweise im Umfeld. Es kommt auch dort sehr darauf an, was für Ansichten die Leute haben. Also wenn dann irgendjemand so ein bisschen noch eher altmodisch veranlagt ist und so das Gefühl hat, ja, das gibt es gar nicht, oder ja, reiss dich doch einfach mal zusammen, oder ja, musst mal ein bisschen mehr lachen. Ja, danke, ich weiss, aber es geht gerade nicht. Und ich glaube, dort habe ich recht lange gebraucht, um mich abgrenzen von solchen Leuten. Also egal, ob es jetzt das Umfeld war oder ob es auch Bekannte waren. Schwieriger finde ich es, wenn es auf die Arbeit geht. Dort hatte ich in den Anfangsversuchen recht Schwierigkeiten gehabt, weil ich dort recht stigmatisiert wurde bin. Worauf ich auch den Job verloren habe, der eine. Wo ich musste sagen, ja, okay, ich kann es verstehen aus Schulsicht, wie man gewissermaßen reagiert hat. Also aufgrund von meinem Job, halt, darum sage ich Schulsicht. Andererseits hätte ich in dem Moment eigentlich nicht mehr gebraucht als eben gerade der Rückgrat vom Arbeitgeber. Und es ist halt nicht so, wie man vielleicht manchmal eben ein Stigma erlebt, mit ja, die psychisch Kranken wollen ja gar nicht arbeiten, sondern viele wollen arbeiten oder würden gerne arbeiten, aber sind vielleicht noch nicht an dem Punkt, wo sie mögen. Hast du etwas, was du teilen willst für andere, die vielleicht eine ähnliche Situation haben, dass sie es auch schaffen, dass sie stärker aus dieser Situation rauskommen? Ja, ich glaube, es ist der grundlegende Ansatz, wo eigentlich immer mehr versucht wird, so zu predigen mit «Hol dir Hilfe», schlussendlich eigentlich egal bei wem. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe eigentlich immer, in jedem Aufenthalt habe ich immer mega Herzensmenschen kennengelernt. Und das tut auch sehr gut. So mit jemandem reden, der ähnliche oder gleiche Probleme hat, auch ein bisschen versteht, warum du vielleicht so dysfunktionale Gedanken hast und du dich nicht einfach völlig falsch fühlst. In my conversation with Patricia, I got the impression that her mental disorders had become a part of her identity. Others, however, view their mental disorder as an enemy to be fought. I ask myself, how does inner attitude influence the course of the illness? How do stigmatization and self-identification influence the course of a chronic mental illness? Didn't Chris say something about this? Yeah, well, I mean, it's hard enough to have mental health problems, and then if on top of that, I'm dealing with my mental health problems, and on top of that, the world is looking at me in a way that I don't feel valued or appreciated or part of the community or whatever, so stigma's tough, and of course, historically, it's been a major barrier for people having access to mental health care, for resources being funneled into mental health care. So stigma's been a big problem historically. If the average person hears, okay, this person that I know has a mental health disorder, there's kind of one of two responses, and often both at the same time. There's a kind of impulse to care, to help, and there's an impulse to stay away. And the fact that people with those diagnoses typically are very interpersonally sensitive. So the whole issue is getting along with others. So if you add this, and people are being weird to you now, stigmatizing you or trying to care for you, then it just kind of amplifies the problems that a person's having in the first place. So stigma is a very tricky issue. Elisa, Sophia and I discuss what we have learned so far. Chronic psychological disorders are severe, self-reinforcing conditions, once functional survival mechanisms that now trap people in suffering. They emerge when life stressors overwhelm our resources, and then persist through a web of individual, systemic and social factors. This isn't just a healthcare problem, it's a mirror reflecting what we value as a society. Can we help? Yes, but it demands something our efficiency-driven society rarely offers: time, resources and the patience to unravel decades of learned patterns.